press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So in last video we are discussing about the mechanism of photosynthesis, where we are discussing about the light reaction. See, the light reaction is also called as photophosphorylation. So light reaction, photosynthesis is divided into two steps. That is, one we call as light reaction. First step is light reaction, second step is dark reaction. Light reaction is also called as photophosphorylation. Photophosphorylation. Light reaction is also called as photophosphorylation. So, before studying the light reaction and photophosphorylation, we should study little bit detailed concept about phosphorylation. So, what is this phosphorylation? Phosphorylation is nothing but the process of addition. Phosphorylation is nothing but the process of addition of inorganic phosphate. It's nothing but the process of addition of inorganic phosphate, simply represented by IP. Inorganic phosphate or phosphorus to ADP, means adenosine diphosphate, to form ATP, means adenosine triphosphate. That is nothing but chemical energy by utilization of energy, or by using the energy. So here the process of addition of inorganic phosphate, the inorganic phosphate is get added to ADP to form ATP, that is the chemical energy. But addition of inorganic phosphate to ADP requires energy by utilization of energy, not this energy, other forms of energy to form what? ATP. Energy is in different forms of energy: chemical energy, physical energy, okay, so mechanical energy, like that. So here, by utilization of energy, the ATP is formed from ADP by addition of inorganic phosphate, and that process is called as phosphorylation. This phosphorylation is of following types. There are three types of phosphorylation. First type, photophosphorylation. So it is very important in the competitive exams. You should know about different types of phosphorylation for competitive and also for theory exams also, to understand the process of photosynthesis and respiration. So photophosphorylation, here it is defined as the process, nothing but the process of
addition of inorganic phosphate, inorganic phosphate inorganic phosphate or phosphorus, simply it is represented by IP, to ADP to form ATP, that is nothing but the chemical energy by using light energy, by using light energy, that is by using sunlight energy. So addition of inorganic phosphate to ADP to form ATP by using light energy. So see here, ADP means adenosine diphosphate. For adenine it is ADP, okay, plus inorganic phosphate or phosphorus to form ATP, right? It can also be written as, see here, ADP means adenosine diphosphate. For adenine, the nitrogen base for adenine is attached, that is to phosphorus. To phosphorus is attached by the bonds. This is called as ADP plus inorganic phosphorus or phosphate to form ATP. Means here inorganic phosphate attached to ADP by forming the chemical bond. So here addition of third phosphate to ADP to form ATP. For addition or for formation of bond, this bond, chemical bond, if it requires the energy for formation of chemical bond between inorganic phosphate and ADP. It requires the energy, and that energy is supplied by the light. Here light energy is used for formation of chemical bond, so it is called as photophosphorylation. For formation of chemical bond, here it utilizes what? Light energy, so it is called as photophosphorylation. Photo means light. Light energy is used for phosphorylation. Phosphorylation means addition of inorganic phosphate to ADP, so it is called as photophosphorylation. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. The next type is substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation. So here nothing but it is defined as the process of addition of inorganic phosphorus or phosphate to ADP
to form ATP. That is nothing but the definition of phosphorylation. Then next is substrate level phosphorylation. To form ADP by using types of phosphorylation is mainly dependent upon the which type of energy you utilize it for addition of inorganic phosphate to ADP to form the chemical bond. ATP by using the energy released by movement of phosphorus from substrate. So phosphorus moving, or the phosphorus will release from the substrate, and that phosphorus join with ADP, but that phosphorus containing what? Energy. When it released out from the substrate, it contains the energy rich phosphorus will add to ADP to form ATP. So ADP plus phosphorus, that is ATP. Here it utilizes energy released from the phosphorus from substrate, that is called as substrate level phosphorylation. Then last type, is oxidative phosphorylation. Here it is also defined as the process of addition of inorganic phosphate to ADP to form ATP by using energy released by oxidation of electrons from molecules like NADH2, from the molecules like NADH2 and FADH2. So here the process of addition of inorganic phosphate to ADP by using energy released by oxidation of electrons from NADH2, it is the energy rich molecules. So here hydrogen is present, hydrogen split to form protons and electrons, that energy rich electrons and protons. But after oxidation from NADH2, FADH2, that energy rich electrons and protons, it will release the energy. That energy is utilized for formation of chemical bond, that is addition of ADP to inorganic phosphate to form ATP. To form what? ATP. Okay. So this is oxidative phosphorylation, substrate level phosphorylation. See, the oxidative and substrate level phosphorylation both are present in or occur in the process of respiration, during the process of respiration. Respirationally
ಬರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. So phosphorylation, that is addition of inorganic phosphate to ADP to form ATP, is called as phosphorylation. Phosphorylation includes three types: photophosphorylation, substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation. These types of phosphorylation is mainly which type of energy is utilized for addition of inorganic phosphate to ADP. Based on that, there are types of phosphorylation. If the light energy is used for addition of inorganic phosphate, then it is called as photophosphorylation. If the movement of phosphorus from the substrate which contains the energy, so which is used for phosphorylation, then it is called as substrate level phosphorylation. Then oxidation of electrons from NADH2 and FADH2, that is nicotine amide dinucleotide phosphorus, that is the energy rich molecules from where the electrons are oxidized, and that electrons, energy rich electrons releases the energy, and that energy is utilized for addition of inorganic phosphate with ADP to form ATP, then it is called as oxidative phosphorylation. Okay. In photosynthesis, the formation of ATP is purely photophosphorylation. Photo means energy, light energy, and in respiration it is of two types: substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation. Very important for competitive exams, especially for NEET, where photophosphorylation will occur, where substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation level will occur, and examples are very very important for NEET. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ADP ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ADPಗೆ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರಮ್ ATP ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ और थर्ड ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ADPಗೆ ಟು ಫಾರಮ್ ATP. ಥರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ NADH2 FADH2 ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಏನದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. Formation of bond, it requires 7.3 kilocalories. After breakdown of bond, it will releases 7.3 kilocalories of energy. That energy is used for doing several activities inside the organism body. Okay. Next, light reaction. Light reaction or
photosphorylation. The name itself indicates phosphorylation formation of ATP by utilizing the light energy. So here energy rich molecules, chemical energy is produced. That is the first step of photosynthesis is light reaction. Light reaction is once again divided into two types. That is cyclic photosphorylation and second type is non-cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. So ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೀಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸೈಕಲ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. So first we will study cyclic photophosphorylation. So I already told you, important for theory exam 5 marks and also for competitive exam. So photophosphorylation, we know that here the addition of inorganic phosphate to ADP is formed to addition of inorganic phosphate to ADP to form ATP. So here energy rich chemical energy is formed, so it is called as photophosphorylation. Then why it is called as cyclic? I will tell you later on why it is called as cyclic. So here in cyclic photophosphorylation, here what happens? The photosystem PS first is involved, or P700 chlorophyll A is the reaction center. So here what happens? The photosystem first is involved, it absorbs the sunlight energy, I will write it here. Sunlight. So photophosphorylation or light reaction, it occurs during the daytime where the sunlight is available for the chlorophyll pigments. So here what happens? After absorption of 700 nanometer of light energy by chlorophyll A. So here what happens? The chlorophyll A or photosystem first undergoes at excited state. It undergoes the excited state. The electrons reach the excitation state, and where a pair of electrons, a pair of energy rich electrons is emitted out from the chlorophyll A, and that energy rich electrons was first accepted by primary electron acceptor. It was first accepted by primary electron acceptor. Primary electron acceptor. So photosystem first is present on thylakoid
or grana and all membrane of grana and also on stroma lamellae. So after emission of energy rich electrons, what happens? It was accepted by primary electron acceptor. From the primary electron acceptor, here next what happens? It also undergoes at excitation state, then it also emit the energy rich electrons, and that electron was accepted by the series of electron transport system. So series of electron acceptor present in the electron transport system. So it is accepted by, first we called as ferredoxine. Electron transport system ಅಲ್ಲಿ series of electron carriers ಇರುತ್ತೆ. electron carriers ಅದು accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ferredoxine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Ferredoxine. From ferredoxine, the energy rich electrons is emitted out. So here what happens? Ferredoxine get excited and it also emit the energy rich electrons, and that electron is next accepted by plastoquinone. Next accepted by plastoquinone. Plastoquinone, after accepting the energy rich electrons, what happens? It also get excited and it also emit the energy rich electrons, and that electron was accepted by next electron carrier called as cytochrome complex. Cytochrome complex, after accepting these energy rich electrons, it also get excited and emit the energy rich electron, and it is finally accepted by in another electron carrier that is called as plastocyanine. Then this plastocyanine, after receiving the electron, energy rich electron, it also emit the electron, and that electron, after emission of electron from plastocyanine, that electron reaches once again to photosystem first, and this electron, it loses the energy, and finally that energy loosed electron reaches the photosystem first or chlorophyll A, where the excited photosystem first comes to ground state. So the electron ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ? ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ವಿನಿಯಾನ್, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, then plastocyanin, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು electron carriers. electron carriers are made up of protein molecules. So electron carriers ಇಂದ ಸುತ್ತುಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಈ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಟು ADP to form here one molecule of ATP. The energy present in the electron, it loses, the energy is loosed from the ferredoxine
when electron jumps from ferroxene, it loses the energy. That energy is utilized for addition of inorganic phosphate to ADP to form ATP. So here light energy is used for formation of ATP. The sunlight ಇಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೈಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಏನು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟಿಗೆ ADPಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ಯೂನಿಯನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಟು ADP and formation of ATP. Here the lost energy is used for addition of inorganic phosphate to ADP to form what? ATP. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ATP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ATP. ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೋದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್. ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಟು ADP ಟು ಫಾರ್ಮ್ ATP. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು for addition of inorganic phosphate to ADP to form ATP. So it is called as cyclic photophosphorylation. See this. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ಸ್, ಟೋಟಲಿ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Totally is called as electron transport system ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ಯೂನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಸೈನಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. So here important note ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ cyclic manner, and here photosystem first only is present or involved. Photosystem only, photosystem first is involved. Then next, production of only two molecules of ATP
per cycle. ಒಂದು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ 2 molecules of ATP formation ಆಗುತ್ತೆ. And another very important thing, there is no photolysis of water. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ವೈ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ವೈ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತು ಅಂತ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬಿಕಾಸ್ cyclic movement of electron since electron cyclic movement ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ outcomes or note for NEET exam from cyclic photophosphorylation. Okay, so idna barkoli. So today's video we discussed about phosphorylation and its types, and cyclic photophosphorylation, that is the type of light reaction. In the next class or in next video we will discuss about non-cyclic photophosphorylation. Till then, thank you.